أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है आज उसके तीसरे मरहले में हम लोग दाखिल हो रहे हैं और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने जैसा कि सुना भी होगा कि कुछ चेंजेस हम लोगों ने प्लानिंग में की हैं, तो इंशाल्लाह उसी के मुताबिक आज से ही शुरू करते हैं। मंडे को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 और वेडनेसडे को ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो इस वक्त जो 6 to 640 होगा उसमें हम ग्रेड 1 को रखेंगे और फिर उसके बाद जो 7 to 740 होगा उसमें ग्रेड 2 को रखेंगे और एक एक यूनिट कोशिश करेंगे कि अकायद और अहकाम सेक्शन का कवर हो जाए। तो ग्रेड 1 में हम लोग 2 यूनिट्स अब तक पढ़ चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम लोग तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। हम स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ ताकि आपको बुक दिखाई भी दे। जी, तो ये हकीकत में ग्रेड 1 का हमारा मैनुअल है और इसमें ये अकायद सेक्शन है। और यहाँ पे ये सबसे पहला लेसन जो था वो कलिमा से मुतालिक था, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मगर जब आप पढ़ा रहे हो मदरसे में तो इवन आपका थर्ड सेशन ही क्यों ना हो, मगर कलिमा आप बच्चों से ज़रूर पूछें और उनसे कहें कि आप कलमा सुनाएं, एक एक बच्चे से या पूरे क्लास से। जिस तरह से भी आप इंश्योर करें कि कलिमा बच्चों को याद है, इसलिए कि बच्चे लर्न भी बहुत जल्दी करते हैं और भूलते भी बहुत जल्दी हैं और फिर एक हफ्ते का मदरसे में जो गैप हो जाता है दैट्स रियली डेंजरस। तो अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो एक हफ्ते का गैप 3 हफ्ते के गैप में, 4 हफ्ते के गैप में, 5 हफ्ते के गैप में तब्दील होता चला जाएगा और जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा रिटेंशन के चांसेस घटते जाएंगे। तो आप हर सेशन में रिवीजन ज़रूर करें और इसीलिए आप देखें तो सिर्फ 6 या 7 यूनिट्स हैं अकायद के और इन 6 या 7 यूनिट्स को आपको पढ़ाना है पूरे साल में। इसी तरीके से मगर पेजेस ज़्यादा हैं, यूनिट्स इतने हैं, चैप्टर्स ज़रा बड़े बड़े हैं और इसी तरह से अकायद के सेक्शन में भी इतने ही हैं। तो अकायद और अहकाम चूँकि एक साथ मदरसे में पढ़ाया जाता है, इसलिए आपके पास ऑल टुगेदर 14-15 चैप्टर्स होंगे जिन्हें आपको तकरीबन 28 सेशंस में पढ़ाना होगा। अब यूं कहने को तो मदरसा पूरे साल चलता है, मगर होते हैं 28-30 सेशंस ही पढ़ाने के। तो इंशाल्लाह हम उस पे काम कर रहे हैं और जब वो तैयार हो जाएगा लेसन प्लान, तो उसमें हर वीक आपको कितना पढ़ाना है वो इंशाल्लाह हम उसमें स्पेसिफाई कर देंगे। तो वो एक अच्छी गाइडलाइन होगी टीचर्स के लिए और उसको वो सही तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उसके नतीजे भी अच्छे होंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट वीक जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा वो ये था उसूल दीन और इसमें फिर ये था कि डीपर लुक इनटू उसूल दीन। जी, कलिमा, उसूल दीन और आज जो हमारा सबक है वो है तौहीद। तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। इसी तरह से आप बच्चों से पूछ लें और कोशिश करें कि बच्चों से ट्रांसलेशन भी पूछें ताकि उनको मालूम हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और जब आप कलिमा पूछ चुके हैं बच्चों से तो फिर उसूल दीन भी साथ ही साथ आप बच्चों से पूछ लें। नॉट नेसेसरली एक ही बच्चे से आप सारे उसूल दीन पूछें, किसी से पूछें कि उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं, द रूट्स ऑफ रिलीजन आर 5, व्हिच वन इज नंबर 1,
آپ کسی ایک بچے سے پوچھیں، پھر دوسرے سے پوچھیں نمبر 2، تیسرے سے پوچھیں نمبر 3، اس طرح سے تو ایک کوئک ریویژن ہو جائے گا دونوں یونٹس کا. اور پھر اس کے بعد میں توحید، ہو از اللہ. آج انشاءاللہ ہم لوگ اس پر فوکس کریں گے. اور فی الحال جو اللہ رب العزت کے ایٹریبیوٹس یہاں پہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ 3 ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے جائیں گے، الرحمن، الرحیم اور العلیم. تو یہ پورا چیپٹر ہم انشاءاللہ کور کریں گے ان 10-15 منٹس. لیکن آپ چونکہ بچوں کو پڑھائیں گے، چھوٹے بچے آپ کے سامنے ہوں گے، اس میں آپ کو انہیں مینٹین بھی کرنا ہوگا اور ان کو بار بار چیک بھی کرنا ہوگا کہ کتنا سمجھ رہے ہیں کتنا نہیں سمجھ رہے ہیں. تو it will take your time. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah is Ar-Rahman and Ar-Rahim. Ar-Rahman کو سمجھانے کے لیے آپ بچوں کے ذہن میں یہ چیز یاد رہ جائے، یہ معنی یاد رہ جائے، اس لیے آپ قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ رحمان، اس کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ do you know there is a surah in Quran called Surah Rahman? Do you know what does it mean and why this surah is called Rahman? This surah is called Rahman because it begins with Al-Rahman. So what is Al-Rahman? اور اس کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ کامن چیز ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے جو ان کے ذہن میں سب کے محفوظ ہوگی، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. We begin our tasks, our chores, our works, everything with this sentence, Bismillahir Rahmanir Rahim. Be in Allah, Allah. Ism means name, Allah, Allah. In the name of Allah. When we say Allah, immediately after Allah, we mention 2 attributes of Allah. One is Ar-Rahman and the second one is Ar-Rahim. تو آپ بچوں سے کہیں کہ today we are going to learn about 2 attributes of Almighty Allah. ہم جو آپ کو پڑھائیں گے وہ 3 attributes، لیکن آپ جو پڑھائیں گے وہ بس یہی اتنا پڑھائیں 2 attributes، اور اس میں بھی پورا لیسن شاید آپ نہ کر سکیں مکمل، چونکہ آپ کو 7 بچوں کو، 9 بچوں کو، 10 بچوں کو پڑھانا ہوگا. اب یہاں پہ تو کیا ہے کہ ہم بس بول رہے ہیں، ہمارے سامنے اسکرین ہے، آپ لوگ دور سے کنیکٹڈ ہیں اور آپ لوگ پڑھے ہیں، تو آپ کو ہم پڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو یہ چیزیں بچوں کو ڈلیور کرنا، اور اسی ضمن میں کچھ ایڈیشنل مطالب بھی. تو دیکھیں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ رب العزت کے نیمز ہیں، اور اسلام میں رحمت کا کتنا کانسیپٹ ہے اور رحمت پہ کتنا زور ہے اس کا اندازہ انہی دونوں ایٹریبیوٹ سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بھی کہہ سکتا تھا اپنی کتاب کے ہر چیپٹرز کو ادر دین سورہ توبہ کسی اور طریقے سے بھی شروع کر سکتا تھا، بسم اللہ القہار الجبار، بسم اللہ العلیم الحکیم، بسم اللہ القدیر القادر. کسی بھی طرح سے اللہ قرآن کے ہر سورے کو شروع کر سکتا تھا، مگر اللہ نے کسی بھی طریقے کو نہیں اپنایا، بلکہ جو طریقہ اپنایا وہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک سورے کو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا، دوسرے سورے کو اللہ بسم اللہ الوہاب سے شروع کرتا، تیسرے سورے کو اللہ بسم اللہ القادر سے شروع کرتا، چوتھے سورے کو اللہ بسم اللہ الحاکم سے شروع کرتا. اللہ رب العزت اس کے نیمز لمیٹڈ نہیں ہے، اگرچہ مشہور 99 نیمز ہیں، بٹ وہی 99 نیمز اللہ سے مخصوص نہیں ہے. اللہ جتنے بیوٹیفل نیمز، بیوٹیفل ایٹریبیوٹس تصور کیے جا سکتے ہیں، سب ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور سب کا الٹیمیٹ سورس اللہ عز و جل ہے. لیکن بہرحال وہ موسٹ اوبویس نیمز ہیں اور وہ قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، لہٰذا وہ 99 نیمز آف اللہ کے عنوان سے مشہور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رحمت کا کانسیپٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ مسلمانوں کو جس صفت سے سب سے زیادہ متصف کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان جس ایٹریبیوٹ کو سب سے زیادہ اپنائے وہ حقیقت میں رحمان اور رحیم ہے. اس لیے کہ یہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں
ان کی بلیسنگز اور ان کی اہمیت اپنی جگہ، مگر ان کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ایٹریبیوٹس پہ مسلسل غور کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ ہم ان ایٹریبیوٹس پہ غور کریں گے اور اپنے کردار میں ان کو سموئیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ ہیں وہ گھر میں اپنا بڑا سا خوبصورت سا چارٹ اسماء الحسنی کا بنا لیتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں اور صبح میں اس کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو دیکھنا باعث فضیلت ہے، لیکن اگر صرف انسان دیکھ کے گزر جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ دیکھنا فضیلت ہے، دیکھنا ثواب ہے، اس لیے تاکہ جب ہم دیکھیں تو ہم اس کی میننگ کی طرف متوجہ ہوں اور پھر ہم اپنے کردار میں اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دس از دا الٹیمیٹ پرپس۔ تو بہرحال یہ سب تو بڑی باتیں ہیں، بچوں کو آپ اس لیول پہ نہیں، بٹ ان کے اپنے لیول پہ، ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ ان کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے الرحمن اور الرحیم کو آپ بچوں کے سامنے ایکسپلین کریں۔ Allah has many attributes. An attribute is a word that describes someone. جب آپ attribute کا word استعمال کریں گے تو most likely 99% بچوں کو نہیں پتا ہوگا what is the meaning of attribute. تو آپ ان کو explain کریں مثالوں کے ذریعے سے۔ It's like a title, it's like a laqab, it's like a virtue, a quality that you have. If you are giving person, then you are called, for example, generous person. So this is your attribute. Generosity is your attribute. Isi tarah se Allah Rabbul Izzat has many qualities, and those qualities are called attributes of Allah. When we say Bismillahir Rahmanir Rahim, we are saying, I begin in the name of Allah, the most kind and the most kind, or the most merciful. Even though Ar-Rahman and Ar-Rahim both mean the most kind, they each have a special meaning. Allah is Al-Rahman. Allah is kind to everyone. So Al-Rahman means Allah is kind to everyone, extensively merciful. Allah's rahmat covers everyone. This is the meaning of Ar-Rahman, extremely merciful. His rahmat doesn't leave behind anyone, even his enemies, those who are disbelievers, those who are enemies of Allah. Still Allah Rabbul Izzat has rahmah over them. If it was not Allah's rahmah, they wouldn't be able to survive even for a single second. Allah is Ar-Rahim. Ar-Rahim means Allah is especially kind to good doers. اور اس کی دوسری میننگ بھی ہے الرحیم کی، اللہ از always kind. تو اللہ از always kind means اللہ دنیا میں بھی رحمان ہے، دنیا میں بھی رحیم ہے اور آخرت میں بھی رحیم ہے، اور یہ رحمت ملنے والی ہے اہل ایمان کو۔ بٹ اللہ دنیا میں الرحمان ہے مگر آخرت میں الرحمان نہیں ہے، not necessarily. اس لیے کہ دنیا میں اللہ الرحمان ہے مینس اس کی رحمت سب کو مل رہی ہے، مگر آخرت میں اس کی رحمت سب کو نہیں ملے گی، بٹ ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور نہ کر لیا ہو، اتنا نہ گرا دیا ہو کہ اللہ کی رحمت ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اللہ الرحیم ہے مینس اللہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور یہ وہ رحمت ہے کہ جو بہرحال اس دنیا میں بھی ہے اہل ایمان کے لیے اور آخرت میں بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ So this is a subtle difference between الرحمن and الرحیم، اور اس کے سلسلے میں ڈفرینٹ اوپینینس ہیں اسکالرس کے درمیان کے دونوں کے درمیان ڈفرینسز کیا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ ان ڈیٹیلز میں بچوں کے سامنے نہ جائیں، بس ان کے سامنے اتنا ہی بتائیں جتنا وہ ابزرو کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ اب یہاں پہ ورک شیٹ 3.1، cut out the pictures below and paste them into the correct columns on the next page. تو یہ آپ دیکھیں، یہ ڈفرینٹ پکچرز ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کرنا۔ اللہ از الرحمن، اللہ از الرحیم۔ تو
अब इसमें जाहिर है कि वो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि किसको क्या करना है. Cut out the pictures below and paste them into the correct columns on the next page. Yes. तो ये सब चीजें जो खास तौर पर दीन से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे रहीम वाली चीज होगी, और जो दुनिया से रिलेटेड चीजें हैं वहां पे रहमान वाली होगी. फॉर एग्जांपल सूरज चमक रहा है तो इट विल गो इन अल रहमान और अल रहीम. Definitely it will go to Ar-Rahman, because it means Allah is merciful to everyone. When sun shines, its light doesn't restrict to Muslims. It's light is for everyone. लेकिन for example नमाज है या कुरान है या यहाँ पे ये जो तस्वीर बनी हुई है Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, those who believe in these, definitely they will receive Allah's mercy from the perspective of Rahman, as well as they will receive Allah's mercy from the perspective of Ar-Rahim. Yes. फिर उसके बाद में story time. Allah is Al-Alim. So this is a third attribute. You shouldn't touch this one at all. Okay. It will be too much for your students, but we are just covering and we are just touching how to teach these units. When you look at a tall building, you know that the people who built it cleverly use materials from the earth. Also, when you see an airplane, you know that the people who made it were very smart and know a lot about nature. So you want to teach children, Allah is Al-Alim. Al-Alim means He knows everything. Nothing is beyond the knowledge of Almighty Allah. So you are giving some examples that whenever you see something astonishing, definitely just after having first glance at anything astonishing, you can easily understand that there has been knowledge behind this beautiful and subtle thing. तो इसका खुलासा ये है कि जब दुनिया की छोटी से छोटी चीज भी बगैर नॉलेज के नहीं बन सकती, तो पूरी कायनात बगैर नॉलेज के कैसे बन सकती है. और जिस नॉलेजेबल ने ये पूरी कायनात डिजाइन की है, प्लान की है और बनाई है, उसको हम अल्लाह कहते हैं. Sometimes you see a beautiful painting and say, MashaAllah, because you admire what the artist has created. Have you ever been to a farm? When you see all the food that the farmer has grown, you realize how much the farmer knows about how nature works. So even farming cannot be conducted without knowledge. Okay? Who made the earth and everything that is in nature? Allah created the earth, Allah created nature. When we look at the world and everything in it, we realize how wise Allah is and that He knows everything. Look at your body, see how Allah has created it. Isn't Allah a beautiful creator? Imagine if your eyes were on your feet, would you be able to see without getting hurt? Allah made our eyes, ears, and nose so perfectly. He knows everything. So all these prove that Allah Azza wa Jal knows everything. So, and that is the meaning of Al-Alim. अब बीच-बीच में बच्चों को remind करते रहें. वो Arabic term, वो beautiful name of Allah, उसको बीच-बीच में आप बच्चों को remind करते रहें. Otherwise, they will forget. Look at your fingers. Why did Allah give them to us? So we can pick things easily. This is the purpose of the fingers. This is one of the many purposes of our fingers. Do you know why Allah gave you different types of teeth? So you can bite when the sharp teeth, with the sharp teeth in front, and chew with the teeth at the back of your mouth. Thank you, Allah. Okay. Story time. Allah is Al-Alim. So this is just a short story. You can read this story to them. You can tell this story to them. When you tell the story, definitely use gestures, dramatize that, so children are attracted and
After telling the story, you can ask the children to repeat the story. It will ensure that they pay attention, and when you tell the story, that will be one time. When someone else from your class tells the story, that will be second time. When you tell the story, probably some students are not paying enough attention, but when a child from their own group, they will tell the story, they will be paying more attention. Do you know why Allah gave us eyebrows? So that when we sweat, the sweat does not go into your eyes. Eyebrows also make our face more beautiful. Allah has made every creature perfect. Ask your mother and father to take you to the zoo one day and see all the beautiful creatures that Allah has created. Allah is wise and knows everything. Okay? और फिर उसके बाद में worksheet, Allah is Al-Alim. Al-Alim means Allah knows everything. Keep repeating, Allah is Al-Alim, Allah knows everything. So whenever they hear the word Al-Alim, they know the meaning immediately. Or whenever they learn the meaning, they know the Arabic word Al-Alim. Repeat again and again. Repetition is the key of knowledge, especially for children and small children. Al-Alim, the all-knowing. So this is something that children will color. Okay, so we've covered lesson number 3 from Aqaid section, and now we'll go to Fiqh section. Any questions? Okay. So this is our lesson for today, and this is about wudu. In Furu' Din, as you remember, Furu' Din means the branches of religion, and in the first lesson, we taught the branches of religion using gestures, body language, for Salah, for fasting, for Hajj. All these are gestures that you can see on the screen. So we discussed all 10 units of all 10 branches of our religion using hand gestures. अलबत्ता ये पॉइंट भी आपके जहन में महफूज रहना चाहिए कि फुरूए दीन जो है वो इन 10 तक लिमिटेड नहीं है. ये 10 फुरूए दीन है. नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुमुस, जिहाद और ये तमाम चीज़ें, अमर मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, ये सब फुरूए दीन है. मगर फुरूए दीन का मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन सिर्फ इन्हीं 10 चीज़ों में खुलासा नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ें हैं. बट ये 10 चीज़ें मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं, लिहाजा इन्हीं को जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है. वरना हमारी फिक़्ह में और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो आगे की यूनिट्स में आएंगे, और वो सब भी फुरूए दीन ही का हिस्सा है. ओके, तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था. फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड सेशन था, उसमें फिक़्ह की टर्मिनोलॉजीज, उनको हमने कवर किया था. वाजिब, हराम, और अब जाहिर है कि वाजिब और हराम ही इसमें कवर किया गया, हालांकि बाकी मुस्तहब, मकरूह और मुबाह भी हैं. बट छोटे बच्चे हैं, भी ग्रेड 1 में हैं, तो उनके लिए सिर्फ 2 अहकाम को कवर किया गया था, वाजिब और हराम. वाजिब क्या होता है, हराम क्या होता है. और आज जो हमारा सबक है तीसरा, वो है वुज़ू. तो वुज़ू के हवाले से हम बच्चों को थोड़ी सी वजाहत देंगे कि वुज़ू क्या है. वुज़ू पार्ट ऑफ इस्लामिक क्लीननेस सिस्टम. और क्लीननेस की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे नबी फरमाया करते थे, अन्निज़ाफ़तु मिनल ईमान व बुनियल इस्लामु अला निज़ाफ़ा. Cleanliness is a part of our religion, and Islam is founded on cleanliness, on nidafa.
تو آپ بچوں کو یہاں پہ نظافت کلیننس اس کے بارے میں بتائیں. اور یہ وضو یہ فزیکل کلیننس بھی ہے اور اسپرچول کلیننس بھی ہے. فزیکل کلیننس یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ پہ کوئی گندگی ہو, وائرس ہو, جرمس ہو ہماری ناک میں, منہ میں, چہرے پہ کہیں بھی, تو دے ول بی واشڈ آؤٹ. اور اسپرچول کلیننس یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اللہ سے قربت کے لیے وضو کرتے ہیں, اور اللہ سے قربت کے لیے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے we are getting closer to Allah, and when we get closer to Allah definitely shaitan will be away from us, and our nafs ammara will be in control of us, and that is spiritual cleanliness. When shaitan is away from you, shaitan is something really filthy, and when nafs ammara is away from you, definitely you are cleaner, and when you are cleaner you are closer to Almighty Allah. So okay, wudu was taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وضو کی جو ٹرمنالوجی ہے انگلش میں وہ جو یوز ہوتا ہے ورڈ وہ ہے ایبلوشن, بٹ آئی وڈ سے آپ ایبلوشن کے بجائے وضو ہی یوز کریں. جو اسلامک ٹرمنالوجیز ہیں ان کا ٹرانسلیشن بہت زیادہ آپ یوز نہ کریں. بہتر ہے کہ بچے جو ہماری اسلامک ٹرمز ہیں, ٹرمنالوجیز ہیں, خود ان کو یاد کریں اور ان سے اچھی طرح سے واقف ہوں. Wudu was taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after he came back from Mi'raj. تو ہو سکتا ہے معراج کے حوالے سے بچے کچھ کوشچن کریں واٹ از معراج, تو یہاں پہ آپ ان کو صرف ایک سینٹینس میں بتائیں heavenly journey that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam performed. He was invited by Allah to the heavens and he rose from the ground and went all the way up till he crossed the heavens and reached Allah Azza wa Jalla. بس اتنا آپ بتائیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. In Mi'raj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did wudu with the water from the river of heaven. Wudu is the special way to wash yourself before you offer salah. Wudu is divided into two main parts, mustahab actions and wajib actions. اب جب یہاں پہ آپ آئیں واجب actions پہ, تو آپ this is a great opportunity for you to do the revision of the second unit, جس میں اسلامک ٹرمنالوجیز بیان کی گئی تھیں کہ dear children, you have already learned what is wajib, what is haram. Can you please tell me what is wajib? اور جب بچے ایکسپلینیشن بتائیں تو آپ اس کو چیک کریں, ان کو فیڈ بیک دیں, اور پھر اس کے بعد میں آپ مستحب ایکشنز کی بھی وضاحت کر دیں. واجب means you must do that, and mustahab means you should do that. However, if you don't do, you are not getting any sin, but if you do that, definitely you will get lots of rewards. So in both wajib and mustahab, Allah has commanded us to do, but in wajib the command is mandatory, but in mustahab the command is at the level of recommendation. So this is the difference between wajib and mustahab. اور آپ اس کو بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی آپ دے سکتے ہیں, آپ بورڈ پہ بھی کچھ کلر کر سکتے ہیں, کچھ لکھ سکتے ہیں. بورڈ کا استعمال ضرور کریں. You do not have to do these actions, you do not have to do those actions that are mustahab, but if you do them you get a lot of reward, thawab, like extra credit. Okay, the mustahab actions, this is a good example, extra credits. The mustahab actions are washing your hands, gargling 3 times, taking water in the nostrils 3 times. Washing your hands how many times? آپ بچوں سے پوچھیں, خود بتانے کے بجائے بچوں سے پوچھیں, اور پھر اس کے بعد میں ان کو کریکٹ کریں کہ 2 times. Washing your hands 2 times from your wrist till the tips of your fingers. Gargling 3 times. Okay. Now worksheet 3.1. 3 means chapter 3. 1 means this is the number of worksheet. The following are mustahab actions of wudu. Write how many times each one has to be done. Okay, so you see here activity
Mr. Wudu materials, Mr. Wudu template, 2 different colored market procedure. Introduce the class to Mr. Wudu and tell them that today we'll be helping him perform his wudu correctly. First, they will use a black marker to draw a face on him with eyes, a nose, and a mouth. You can do that by yourself, or you can ask your children to do that for you and for the class. I think if you do the second option, that will be more interesting and more fun for the children, and they will have an ability to demonstrate their art skills. Tell the students that one marker, e.g. red, will denote mustahab actions, and the other, e.g. blue, will indicate the wajib actions. As a class, number the actions of wudu in their correct color and how many times to do each action. For example, the gargling should be labeled 2 into 3 in red. Here is a key of the answers. सबसे पहले क्या धुलना है? Hands. This is mustahab. How many times? 2 times. Mouth, 3 times. Nose, 3 times. Face, wajib. So you see, for wajib they have used a different colors. For mustahab they have used a different color. And right arm, left arm, head, right foot, left foot. अब यहाँ पे नहीं बताया है, but आप briefly बच्चों को बता दें कि ये जो चेहरा है, they should wash one time washing is wajib, and second time is mustahab. Third time they shouldn't do that because that is not correct. और इसी तरह से right arm, इसी तरह से left arm, washing first time is wajib, but washing second time is mustahab, and washing third time is haram. Okay. Then right foot, there they will not be washing, but they will be wiping. Head, yes, head not washing, wiping. Right foot, wiping. Left foot, wiping. ये जैसे एक मिसाल बना हुआ है, इसमें ये चीजें बनाई जा सकती है. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना, पूरी बॉडी इसकी. Okay. Wajib actions of wudu. First action of wudu is niya, जो मुस्तहब एक्शन से पहले भी होता है. जब हम वॉशरूम में पहुंचे वुजू करने के लिए, तो सबसे पहले हमें नियत करना होगी. To know what you are doing and for whom. Remember to keep your niya and intention throughout your wudu. आप यहाँ बच्चों को बताएं, you don't have to utter the niyat. However, you need to keep it in your mind and keep it throughout your wudu process. For example, when you begin the wudu, if someone asks, what are you doing? You are able to tell, I'm doing wudu. Or when you are wiping your head, and if someone asks, what are you doing? You are able to tell, I'm doing wudu. So this is called niyyah. I'm doing these actions to please Allah Azza wa Jal, to get closer to Allah. This is the niyyah. You don't have to utter it. It's better not to utter. Yes, I'm doing wudu to get closer to Allah, qurbatan ila Allah. Second action, washing of the face. Third action, washing of the arms. Fourth action, wiping mass of the head. Fifth action, wiping mass of the feet. Okay, now the worksheet to ensure they have understood the wajib parts of wudu. Here you can easily divide. In the first session, you talk about in the first week, for example, in the first week of your wudu chapter, you first talk about mustahab action. Then in the second week of your wudu subject, you can talk about wajib actions of wudu. Complete wudu chart. Okay, washing again. They are repeating the same thing again and again in different ways, so it is established and children fully understand. Washing hands, gargling 3 times, taking water into nostrils 3 times. Yes, this is niyyah. And then washing of the face, washing of the arms,
must wiping of the head, wiping of the feet. Okay, demonstration wudu chart. This is really important, and this one you can do in the third session of your wudu class. Okay, so don't rush, take your time. I'm not teaching this class. I'm just going through these units to help the teachers to understand how to teach. But if I'm teaching the students, I will definitely not go so fast. I will take my time and I will sit with them, play with them, talk to them, laugh with them, do all these actions. And during those activities, we'll inshallah teach students this unit, और उन तक मतलब अच्छी तरह से पहुंच जाए और फुली वो डाइजेस्ट करें. दैट इज द पर्पस. और फिर जब बच्चे थ्योरी वुजू की सीख लें तो अब आप बच्चों को लेके जाइए वॉशरूम में, और जब आपको वॉशरूम में ले जाना हो बच्चों को ताकि वो वहां पे वुजू कर सकें और आप उनके वुजू को ऑब्जर्व कर सकें, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप मदरसे में जो मैनेजमेंट है उनसे आप बात करें कि आज वो किसी एक असिस्टेंट टीचर को भी आपके क्लास में बिठा दें, ताकि जितनी देर के लिए आप सारे बच्चों को एक साथ तो नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए कि वुजू वॉशरूम का जो एरिया वहां पे इतनी जगह नहीं है, लेकिन 2 बच्चों को 3 बच्चों को एक साथ आप लेके जा सकते हैं. और इसमें लड़के लड़कियां दोनों को लेके जाया जा सकता है, इसलिए कि इस एज में बच्चे जनरली बहुत छोटे होते हैं, 5 साल 6 साल के होते हैं. The child will be taken to this thing to observe the demonstration of wudu. मुस्तहब actions, वाजिब actions, ये सिर्फ आप जहन में रखें और आपको चेक करना है कि उनका वुदू 100% करेक्ट है. और अगर एक मरतबा बच्चे मिस्टेक करें तो आप उनको सेकंड टाइम नेक्स्ट वीक या द वीक आफ्टर फिर उनको आप ले जाएं और इस तरह से उनका वुजू ऑब्जर्व करते रहें यहाँ तक कि उनका वुजू 100% करेक्ट हो जाए. बहुत से बच्चे ऐसे हैं मदरसे में, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, इवन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन देयर 60s 70s, but when they do wudu, unfortunately they make mistakes, and when wudu is not correct, definitely namaz is also not correct. तो apparently ये चीजें बहुत सिंपल हैं, but they are really important. सिंपल हैं but they are really important. हो सकता है लगे अरे ये तो हम ABCD की तरह से बैठ के हम वुजू और गुस्ल के अहकाम पढ़ रहे हैं, but do you know? If you don't know, then it doesn't matter कि वो किस लेवल की किताब है, ग्रेड 1 की किताब है, ग्रेड 2 की किताब है, ग्रेड 3 की किताब है या ग्रेड 10 की किताब है. इट्स इम्पोर्टेंट एंड वी शुड लर्न. ओके, तो इंशाल्लाह 10 मिनट बाद फिर हाजिर होते हैं और उसमें हम ग्रेड 2 के 2 यूनिट्स कवर करेंगे, एक अकायद सेक्शन और एक अहकाम सेक्शन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हों तो पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस भी महफूज रखें, चूंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, आज जरा लेट शुरू हुआ. जब हम ग्रेड 2 का यूनिट शुरू करेंगे 10 मिनट बाद, तो फिर उस वक्त आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस सेशन से रिलेटेड भी. ओके, सो सी यू इंशाल्लाह सून इन 10 minutes. खुदा हाफिज.